జింక్ ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది? జింక్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ఇండోలెసిటిక్ యాసిడ్. ఇండోలెసిటిక్ యాసిడ్ తయారు చేయడంలో, మెటబాలిజం ఆఫ్ జిబ్రెలిక్ యాసిడ్ అక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది, అండ్ సింథసిస్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏలో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది. ఓకే, ఇలా 3 అంశాల్లో ఇది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది అనమాట. అలాగే జింక్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ట్రాన్స్లోకేషన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ పాస్పరస్ ఇన్ ప్లాంట్స్. Already we have just discussed about the phosphorus. Okay, phosphorus is having high mobility in the plants. Okay, we already know that phosphorus is the nutrient which is having high mobility. Okay, high movement in the plants. Okay, it can move from the older tissues to the meristematic tissues easily. Okay, because it is having that ability to move from one place to the other place, older tissues to the new tissues, that is meristematic tissues. Okay, it is having that ability, but here the zinc is also interacting with this phosphorus. Okay, zinc influencing translocation of transport P in plants. So ఇక్కడ వచ్చేసరికి పాస్పరస్ ఒకటే నీకు ఇదైపోవట్లేదు అనమాట. పాస్పరస్కి ఏది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందనంటే జింక్. ఈ జింక్ అనేటువంటి న్యూట్రియంట్ ఏం చేస్తుందనంటే ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద ట్రాన్స్లోకేషన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ పాస్పరస్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, పాస్పరస్ దానంతటా వెళ్ళిపోవట్లేదు, దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవరు చేస్తున్నారు వెనకాల ఉండి అని అంటే జింక్ అనమాట. కాబట్టి ఒక ఇంట్రాక్షన్ అయితే మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. నేను మొన్న ఇంకొక ఇంట్రాక్షన్ గురించి అయితే చెప్పాను అనమాట. వెన్ వీఆర్ discussing about the basal dose yesterday, I think it is yesterday. Basal dose గురించి మాట్లాడేటప్పుడు you should not mix that phosphorus content, phosphorus fertilizer directly with the zinc fertilizer అని చెప్పాను. Zinc also directly applies to the soil. Okay, zinc also directly applies to the soil as a basal one. Like that, the phosphorus is also applies directly to the soil as a basal dose. So you should not mix phosphorus content with zinc. ఫాస్ఫరస్ని జింక్తో నువ్వు కలపడానికైతే లేదు. ఫాస్ఫరస్ కంటెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ జింక్. సో గ్యాప్ తీసుకోవాలి, ఈ రెండింటికి మధ్యలో కొంత గ్యాప్ అయితే మనం తీసుకోవాలన్నమాట. ఎలా గ్యాప్ తీసుకోవాలి? సో ఫస్ట్ ఫాస్ఫరస్ వేసుకుంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత జింక్ అయితే వేసుకోవాలి, ఆర్ జింక్ వేసుకున్న కొన్ని రోజుల తర్వాతే నువ్వు ఫాస్ఫరస్ అయితే వేసుకోవాలి. బట్ ఇది సాయిల్లో వాటి రెండింటి మధ్య సరైనటువంటి ఇదైతే ఉండదు అనమాట. బట్ ఇన్ ప్లాంట్స్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ ఇన్ ప్లాంట్స్, నాకు ఏమవుతుంది అని అంటే ప్లాంట్స్లో నువ్వు తీసుకునేటప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే అప్పుడు నీకు ఏమవుతుంది అని అంటే దిస్ జింక్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద ట్రాన్స్లోకేషన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ ఇన్ ప్లాంట్స్. కిందనేమో ముందు యాంటగోనిస్టిక్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ చూస్తూ ఉంటాం ఇన్ సాయిల్, బట్ ఇన్ ప్లాంట్ zinc directly influencing the translocation and transportation of phosphorus in plants. So surprising thing. Under zinc deficiency, if zinc deficiency occurs, excessive translocation of phosphorus occurs, resulting in phosphorus toxicity. Excessive translocation is also one of the dangerous thing. So under zinc deficiency, excessive translocation of P occurs, resulting in P toxicity. So that we can understand that zinc is influencing phosphorus content present in the plant. If zinc deficiency is there, so the phosphorus translocates excessively in the plant tissues. Okay, phosphorus translocation is excessive in the plant tissues, so that phosphorus toxicity may occur. Okay, because of the excess translocation of the phosphorus. So the plant can face a situation that is phosphorus toxicity. Okay, the phosphorus toxicity may occur due to the absence of zinc nutrient. If zinc is present, zinc is sufficiently present in the plant tissues, then it will influence the phosphorus mobility and translocation. Okay, it controls the phosphorus translocation. In the absence of zinc, phosphorus translocates excessively and leads to the phosphorus toxicity. Okay, జింకు లేనప్పుడు మొక్కలో ఫాస్ఫరస్ అనేటటువంటిది ఎక్కువగా ట్రాన్స్లోకేట్ జరిగిపోతుంటుంది ఏదో ఒక పర్టికులర్ రీజియన్కి, అక్కడికి వెళ్ళి చేరిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ లీడ్స్ టు ఫాస్ఫరస్ టాక్సిసిటీ. ఏదైనా సరే ఎక్కువ వెళ్ళిపోతే దాన్ని టాక్సిసిటీ అంటాం అనమాట, ఏదైనా తక్కువ అయిపోతే దాన్ని డెఫిషియన్సీ అని అంటాం. సో యూ జస్ట్ రిమెంబర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ డెఫిషియన్సీ అండ్ ఏ టాక్సిసిటీ.
ఓకే, డెఫిషియన్సీ మీన్స్ రిక్వైర్డ్ క్వాంటిటీ కంటే కూడా తక్కువ ఉందనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డెఫిషియన్సీ. సో దెన్ వాట్ ఈస్ టాక్సిసిటీ? రిక్వైర్డ్ క్వాంటిటీ కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో అక్కడికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు 10 గ్రామ్స్ ఉండాలన్నప్పుడు 100 గ్రామ్స్ అయిందనుకోండి, దాన్ని మనం టాక్సిసిటీ అంటాం అనమాట. 10 పాయింట్స్ ఉండాలి అది, కానీ 20 పాయింట్లు ఉందనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ టాక్సిసిటీ, ఇట్ లీడ్స్ టు టాక్సిసిటీ, రైట్? ఇదనమాట. కాబట్టి సో జింక్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్, జింక్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ థింగ్, అందువల్లే దీని గురించి మీకు అయితే చెప్తున్నాను. బట్ సల్ఫర్ ఎలాగైతే ముఖ్యమని చెప్పుకున్నాము, జింక్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. కాబట్టి ఏం జరుగుతుందని జాగ్రత్తగా మనం అయితే ఇక్కడ చూడాలి. జింక్ ఇక్కడ చెప్తున్నాం అనమాట, జెడన్తో మనం అయితే దీన్ని ఇది చేస్తామన్నమాట. తర్వాత నీకు డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఓకే? సో జింక్ డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒకసారి అయితే మనం చూద్దాం. జింక్ డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ షో వైడ్ వేరియేషన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్ స్పీషీస్. ఓకే, వైడ్ వేరియేషన్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్లో, డిఫరెంట్ తరహాలో నీకు జింక్ డెఫిషియన్సీ అయితే ఉంటుంది అనమాట. సో హియర్ 2 మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ గివెన్. These are most important examples. So you may definitely get these bits in examination. So first one is Khaira disease of rice. Okay, first disease is that Khaira disease of rice. The first symptom of zinc deficiency appear in 3 to 4 weeks old seedlings. So when the young leaves develop reddish brown pigmentation, this is called as Khaira disease of rice. Okay, first symptom of zinc deficiency appear in 3 to 4 week old seedlings. Okay, that period is very important. This deficiency, this zinc deficiency appear in 3 to 4 week old seedlings. 3-4 వారాల ఓల్డ్ ఉన్నటువంటి సీడ్లింగ్స్లో మొదటగా ఈ సిమ్టమ్స్ అయితే మనకు కనబడతాయి. యంగ్ లీవ్స్లో సిమ్టమ్స్ మొదట్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. యంగ్ లీవ్స్ డెవలప్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ పిగ్మెంటేషన్. ఓకే, యంగ్ లీవ్స్ డెవలప్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ పిగ్మెంటేషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఖైరా డిసీజ్. ఓకే, ఖైరా వ్యాధి, జింక్ డెఫిషియన్సీ వల్ల రైస్లో వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏదైనా అడిగితే ఇట్ ఈస్ ఖైరా డిసీజ్. Okay, it is Khaira disease. The another deficiency in maize is that due to zinc deficiency, the zinc deficiency in maize crop is called as white bud. It is also one of the important thing. Already this white bud bit is appeared in our examination. Okay, agri set bit, white bud in maize. Soon after the emergence of seedlings, areas between the veins of old leaves become light yellow. ఓకే, ఆకులు ఎలా మారుతాయంటే లైట్ ఎల్లో అండ్ డెవలప్ వైట్ నెక్రోటిక్ స్పాట్స్, తెలుపుగాను పసుపు రంగులోను నెక్రోటిక్ స్పాట్స్ అయితే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. సో నెక్రోసిస్ మీన్స్ డెత్ ఆఫ్ ద టిష్యూ. ఓకే, డెత్, ఆ కణజాలం చనిపోవడాన్ని నెక్రోసిస్ అని పిలుస్తుంటాం. సో వాట్ ఈజ్ నెక్రోసిస్? నెక్రోసిస్ నథింగ్ బట్ ద డెత్ ఆఫ్ ద టిష్యూ, డెడ్ టిష్యూ అలా పిలుస్తాం అనమాట, నెక్రోసిస్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. టిష్యూ అనేటువంటిది చనిపోవడాన్ని అలా చెప్తూ ఉంటాం అనమాట, డెడ్ టిష్యూ అలా ఉంటాయి. అటువంటి స్పాట్స్ అయితే ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఆ వైట్ బడ్లో. సో విచ్ లేటర్ డెవలప్ డార్క్ బ్రౌన్ నెక్రోటిక్ ఏరియాస్ దట్ ఎన్లార్జ్ అండ్ కోయిల్స్ అంటే కలిసిపోవడం అనమాట. సో పెద్దవవుతుంటే ఒక స్పాట్స్ అక్కడక్కడ ఏర్పడ్డాయి. ఈ ఏర్పడినటువంటి స్పాట్స్ ఎలా పెద్దవవుతున్నాయి అనుకోండి, అవి ఏం చేస్తుంటాయి అనమాట, పక్కన ఉండేటువంటి మచ్చలతో అవన్నీ కూడా కలిసిపోతాయి అనమాట, రిజల్టింగ్ ఇన్ ద నెక్రోసిస్. ఓకే, ఆ విధంగా చేయడం డెత్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ లీఫ్. ఓకే, దాని మొత్తానికి మనం ఏమంటాం అనమాట, సో డెత్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ లీఫ్ అని అయితే మనం పిలుస్తాం అనమాట, రైట్? సో ఇది డెత్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ లీఫ్ ఇలా చెప్తుంటాం. సో డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా. జింక్ డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ షో వైడ్ వేరియేషన్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్ స్పీసీస్ అనమాట. సో ఖైరా డిసీజ్ ఇన్ రైస్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ వైట్ బడ్ ఆఫ్ మైజ్. సో హౌ టు కరెక్ట్ దిస్ జింక్ డెఫిషియన్సీ, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. చూడండి ఇక్కడ మీకు ఎన్ని పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయో. సో ఇన్ని విధానాల్లో నువ్వు జింక్ని అయితే డెఫిషియన్సీని నువ్వు కవర్ చేయొచ్చు అనమాట. మిగతా వాటిలో సింపుల్గా ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు సల్ఫర్ తీసుకుని ఉంటే 2-3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అదే నువ్వు ఇంకొకటి మెగ్నీషియం తీసుకుని ఉంటే అసలు చాలా తక్కువ దాంట్లో అయితే ఉన్నాయి. ఓకే, దాన్ని ఎలా మనము ఇది చేయాలని చెప్పేసి. అయితే కాల్షియం తీసుకున్నా కూడా దాన్ని మనం కరెక్షన్ మెజర్స్ చాలా తక్కువ, సింపుల్గా సల్ఫేట్ సాల్ట్స్ దీని గురించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. బట్ జింక్ వచ్చేటప్పటికి అనేక మార్గాలు అయితే ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం. కరెక్టివ్ మెజర్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయన్నమాట. ఏంటి కరెక్టివ్ మెజర్స్ అన్నీ ఒకసారి చూస్తే, ఫస్ట్ జనరల్గా మనం జింక్ సల్ఫేట్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, జింక్ సల్ఫేట్ అయితే మనం అప్లై చేయాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే జింక్ సల్ఫేట్ మనం అయితే జింక్ సల్ఫేట్ ఎంత 21% జింక్. సో ఇన్ జింక్ సల్ఫేట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 21% ఆఫ్
జింక్. ఓకే, 21% ఆఫ్ జింక్ అయితే జింక్ సల్ఫేట్లో ఉంటుంది. 50 kgs per hectare. Okay, you should apply 50 kgs to the hectare. 1 hectare means 2.5 acres. 2.5 acresకి నువ్వు 50 kgs అయితే నువ్వు వేయచ్చు అనమాట. ఫర్ 3 crops ఆర్ ఇయర్స్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఎకనామిక్ టు ఓవర్కమ్ ఇట్స్ డెఫిషియన్సీ. 3 క్రాపుల వరకు అదైతే బాగా పనికొస్తుంది. జింక్ సల్ఫేట్ నీడ్స్ టు బి అప్లైడ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ అండ్ మిక్స్డ్ ఇన్ ద సాయిల్ థరోలీ. లైట్ హ్యారోయింగ్ అవసరం అవుతుంటుంది. అంటే బ్యాసల్ ముందు విత్తనాలు వేయక ముందే దాన్ని నేలలో అయితే నువ్వు కలిపేయచ్చు అనమాట. 50 kgs per hectare ఈజ్ ద డోసేజ్. సో జింక్ సల్ఫేట్ 21% జింక్, దీంట్లో నీకు 50 kgs per hectare అయితే ఇది ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రైస్ జింక్ సల్ఫేట్ కెన్ బి బ్రాడ్కాస్ట్ ఆఫ్టర్ ఫైనల్ పడ్లింగ్ బిఫోర్ ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్. రైస్లో ఏం చేస్తావు మరి, నువ్వు ఫైనల్ పడ్లింగ్ చేసేటప్పుడే జింక్ సల్ఫేట్ నేలలో కలిపేస్తావు రైస్లో అయితే. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆర్చర్డ్స్, ఒకవేళ పండ్ల తోటలు ఇవన్నీ చూస్తే జింక్ సల్ఫేట్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఇన్ ద బేసిన్ మిక్సింగ్ ఇన్ టు ద సాయిల్. ఆ బేసిన్లోనే జింక్ సల్ఫేట్ని కలిపేయాలి ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆర్చర్డ్స్. వెన్ డెఫిషియన్సీ అపియర్స్ ఆన్ ద స్టాండింగ్ క్రాప్. ఒకవేళ నువ్వు అయిపోయింది, నువ్వు చేసుకున్నా నీకు తెలియలేదు, ఫైనల్గా నువ్వు అంతా అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత జింక్ డెఫిషియన్సీ కనిపించింది. యూ డిడ్ నాట్ అప్లైడ్ జింక్ సల్ఫేట్ యాజ్ ఎ basal one. Okay, but you just observed the zinc deficiency on the standing crop. స్టాండింగ్ క్రాప్లో నీకు కనిపించింది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే స్ప్రే, యూ జస్ట్ గో ఫర్ ఏ foliar spray with zinc sulfate. 0.2% of zinc sulfate you can spray the entire content on the plants. Okay, you should go for a foliar spray. Okay, because the crop is that is the standing crop. Okay, it is a standing crop, so that నువ్వేం చేయాలని అంటే స్ప్రే చేసుకోవాలి. ఏంటి, జింక్ సల్ఫేట్ 0.2% నువ్వు స్ప్రే చేసుకోవాలి. అట్ వీక్లీ ఇంటర్వెల్స్ ఆర్ 0.5% కాన్సన్ట్రేషన్ విత్ లైమ్ చేయాలి. తర్వాత ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆల్కలీ సాయిల్స్, ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ డీలింగ్ విత్ ఆల్కలీ సాయిల్స్, ద డోస్ ఆఫ్ జింక్ సల్ఫేట్ ఫర్ సాయిల్ అప్లికేషన్ నీడ్ టు బి డబుల్డ్. ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఓకే, ఒకవేళ ఆల్కలీ సాయిల్స్లో కనుక నువ్వు ఎప్పుడైనా ఇది చేయాలనుకున్నప్పుడు, ఆల్కలీ సాయిల్స్లో చేసేటప్పుడు జింక్ సల్ఫేట్ డోస్ ఏం చేయాలన్నమాట, ఇట్ షుడ్ బి డబుల్డ్. ఓకే, యూ మే గెట్ ఎన్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఫ్రమ్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, హౌ ద క్వశ్చన్ షుడ్ బి అని అంటే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆల్కలీ సాయిల్ వాళ్ళు ఎలా ఇస్తారు, ఇన్ ఆల్కలీ సాయిల్స్ వాట్ ఈస్ ద డోస్ ఆఫ్ zinc sulfate for soil application. Okay, what is the dose of zinc sulfate for soil application? If they want to create a problem with this statement, okay, they may ask you like this. In an acreage of 2.5 hectares or 1 hectare, you just take 1 hectare. In 1 hectare of alkali soil, 1 hectare of alkali soil, how much quantity of zinc sulfate should be applied? Okay, for a quantity of for an acreage of 2 hectares, how much quantity of zinc sulfate should be applied as a soil application? Okay, so this type of questions may be given in examination. So you just remember this concept, you just understand this concept. In case of alkali soils, the dose of zinc sulfate for soil application need to be doubled to 100 kgs per hectare. Okay, it is 100 kgs. Actually, what is the actual requirement? It is 50 kg per hectare in normal soils. Okay, you should write like that. In normal soils, the zinc sulfate requirement is 50 kg per hectare. In case of alkali soils, the zinc sulfate requirement is 100 kg per hectare. Okay, this one is 50 kg per hectare in normal soils. In alkali soils, it is 100 kg per hectare. Okay, it is 100 kg per hectare. ఇలా అనమాట. అప్పుడు నీకు అడుగుతారు, ఒక హెక్టార్కి 100 kgs అయింది కాబట్టి నీకు ఎంత అడగచ్చు, 5 hectaresలో ఎంత. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద జింక్ సల్ఫేట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ 5 hectares ఆఫ్ ఆల్కలీ సాయిల్స్ ఈజ్ డాష్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద జింక్ సల్ఫేట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ 5 hectares ఆఫ్ ఆల్కలీ సాయిల్స్. సో ఇన్ నార్మల్ సాయిల్స్ ఇట్ ఈస్ 50 kg per hectare. In alkali soils it is 100 kg per hectare. So they are asking you about 5 hectares. 5 into 100, 500 kgs.
500 kgs per 5 hectares is the answer. Okay, 500 kgs is the answer. Okay, they may ask you like that. Alkali soils, it should be doubled. Okay, 50 kgs is the requirement for 1 hectare. ఇక బాగానే ఉంది ఇక్కడ. నీకేం అడగొచ్చు అని అంటే, నీకు ఇక్కడ ఏం అడగొచ్చు అని అంటే, హెక్టార్ అడిగాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎకరానికి అడగొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఎకరానికి అడగొచ్చు అనమాట. ఈ మాత్రం క్యాలిక్యులేషన్ ఇవన్నీ లేకుండా ఎగ్జామ్కి అయితే మనం అయితే అటెండ్ అవ్వలేము అనమాట. కాబట్టి ఏం చేయాలి, నువ్వు ఇక్కడ ఒక ఎకరానికి ఒకవేళ అడిగేటట్టయితే దీన్ని నువ్వు యూ షుడ్ కన్వర్ట్ దిస్ వాల్యూస్ ఇంటూ యాకర్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ 1 hectare ఈక్వల్ టు 2.5 acres, 2 hectares ఈక్వల్ టు 5 acres. జస్ట్ లైక్ దట్ యూ షుడ్ కన్వర్ట్ ద వాల్యూస్ ఇంటూ యాకర్స్. ఓకే, అలా చేసుకోవాలన్నమాట. ఒక హెక్టార్కి 50 కిలోలు అని చెప్తున్నారు కదా, హెక్టార్కి 50 కిలోలు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏంటనమాట, ఒక ఎకరానికి నువ్వు తీసుకోవాలని అనుకుంటే ఎకరానికి ఎంత అవుతుంది, 20 కిలోలు 20 కిలోలు, ఆ తర్వాత 10 కిలోలు, 20 20 10, 5 భాగాలుగా మనం చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందనంటే 20 20 10 అనమాట. సో 1 ఏకర్కి 20 కిలోలు. ఇక్కడ నీకు రాసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 20 kgs per acre. దీన్ని నువ్వు 20 kgs per acreగా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. 20 kgs per acre. 50 kg per hectare అని ఇక్కడ ఇచ్చారు కాబట్టి, ఒకవేళ ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ ఇన్ హెక్టార్స్ ఇట్ ఈస్ 50 kg per hectare. ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ ఇన్ acres దిస్ ఈస్ 20 kg per acre. ఓకే, 20 kg per acre. Suppose if they ask you like this, so in a 10 acres of alkali soils, okay, there is a land that is a cultivable land of alkali soil of an extent, it is around 10 acres. 10 acres extent is there. It is an alkali soil. Then how much quantity of zinc sulfate should be applied to that alkali soil? Okay, the question may be like this. Okay, 10 acres of alkali soil is there. Then how much of zinc you are going to apply for that? So for 1 acre it is 20 kg per acre. Okay, normal soils, for normal soils it is 20 kg per acre. If it is alkali soil, then it is then it should be doubled. Okay, so then the recommendation is like this: 40 kg per acre. For alkali soils the figure should be doubled, and alkali soils it is 40 kg per acre. Okay, it is 40 kg per acre. So then you should calculate like that. Okay, if they give you like that, if it is 8 acres, then 8 into 40. Okay, if they ask you for 10 acres of alkali soils, then 10 into 40, like that. So for normal soils 20 kg per acre is the recommendation. For alkali soils 40 kg per acre is the recommendation. జింక్ సల్ఫేట్ గురించి చెప్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా, రైట్ అండ్. సో ఈ మాత్రమైనా నువ్వు చేయలేకపోతే మనం ఏం చేయలేము అనమాట. కాబట్టి డబుల్ చేయాలి మనం ఆల్కలీ సాయిల్స్లో. ఆల్కలీ సాయిల్స్కి నువ్వు చేయాలి అని అంటే ద ఎంటైర్ క్వాంటిటీ షుడ్ బి డబుల్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు హెక్టార్లోనే వాల్యూస్ అడగరు, నీకు ఎకరాల్లో కూడా అడుగుతుంటారు. కాబట్టి యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్, యూ షుడ్ కన్వర్ట్ దట్ వాల్యూస్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ యాకర్స్ అండ్ హెక్టార్స్. ఏది అడిగినా నువ్వు రాసినట్టు ఉండాలి. అందువల్ల ఆప్షన్స్ బాగా చదవాలి. ఆప్షన్స్ అక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారో ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా బాగా చదువుకొని ఆ ఆప్షన్ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ని బట్టి మనం అక్కడ రాయవలసి ఉంటుంది అనమాట, రైట్. సో జింక్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్ యాజ్ zinc sulfate. Not only the zinc is available in zinc sulfate form, it is also available in several forms. That is zinc chelate is there, mostly zinc EDTA form. Okay, it is available as zinc EDTA. In case of highly alkaline soils which is more than 8, which is having more than 8 pH, zinc chelate is better source than zinc sulfate. Okay, important bits anamata. So zinc chelate is better source than zinc sulfate. You should not apply zinc sulfate. Instead of zinc sulfate you should go for zinc chelate. Zinc, what is that zinc chelate? Zinc EDTA form. Okay, it is zinc EDTA. Okay, zinc EDTA, right. So zinc is also available as zinc chelate. Zinc chelate, mostly zinc EDTA. So in case of highly alkaline soils,
highly alkaline soils, which are the soils which are having the pH of more than 8. Okay, they may be considered as alkaline soils. Okay, in that alkaline soils, you should not go for zinc sulfate application. You should go for zinc chelate application. It is better. So when compared with zinc sulfate, zinc chelate fertilizer is far better. Okay, then you should go for zinc chelate application. Zinc chelate is nothing but zinc EDTA. Okay, the form zinc EDTA form. Right. In calcareous soils, okay, already we just discussed about alkaline soils. Now it is about calcareous soils. Zinc HEDTA. Right. It is not EDTA, but zinc HEDTA. Important things ivanni kuda. So hydroxyethylene diamine tetraacetic acid. You should also remember this thing also. What is HEDTA? So hydroxy. Okay. H. తర్వాత ఎథిలీన్, తర్వాత డైఅమైన్, తర్వాత టెట్రా ఎసిటిక్ యాసిడ్, HEDTA. Right, this is HEDTA. In calcareous soils, zinc HEDTA hydroxyethylene diamine tetraacetic acid form is efficient for soil application. Right, so this one is very important, this one is very important. Okay, they may ask you about alkali soils and they may ask you about calcareous soils. Okay, calcareous soils, zinc deficiency in calcareous soils can be corrected by using dash. Okay, zinc deficiency in alkaline soils can be corrected by using dash. Okay, that is zinc EDTA. Zinc EDTA. Zinc EDTA form. So when the pH is more than 8, then zinc EDTA works better. If the pH is less than 8.0, then the zinc sulfate is better. If calcareous soils are there, then you should use zinc HEDTA. Okay, zinc HEDTA is better when the soils are calcareous soils. Right, hydroxyethylene diamine tetraacetic acid form is efficient for soil application. So all these things are very important. Okay, zinc you should try to concentrate more on this particular page, that is about zinc. Okay, entire page has been given here for the zinc. You should clearly understand the importance of this zinc nutrient. Right, most of the bits are most of the things are important in this zinc section. Right, many possibilities are there. Okay, so they may ask you anything about zinc and anything. Right, you should remember all these things. What are the three enzymes, what are the three enzymes in which zinc is one of the constituent. Okay, alcoholic dehydrogenase, carbonic anhydrase, superoxide dismutase. From this thing, we should remember all these things, and all these things, that is corrective measures, and all these things you should remember all these things for the examination. Right, ఎందుకు వస్తుందా రాదా లేకపోతే ఏంటో ఆ టైప్లో కాకుండా, if the paper is tough, okay, if they want to give you the paper with tough questions, definitely one important bit is from this area. Okay, zinc, most important thing. Okay, one important you will get one important bit from this entire area. Okay, zinc is very important thing. Right, so try to remember all those things related to zinc. Right, another nutrient is that copper. We have copper, iron, and manganese. Right, three nutrients are there. I'm going to complete these three nutrients. So now we are going to study about copper. Copper and ragi. Then what is copper? Copper is nothing but ragi. ఈ కాపర్ గురించి మనం ఆల్రెడీ కాపర్ ఫంజిసైడ్స్ అలా అని చెప్పి కాపర్ గురించి అయితే మనం ఆల్రెడీ చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో కాపర్ ఫంజిసైడ్స్ గురించి చూస్తూ ఉంటాము. సో కాబట్టి చాలా విషయాలు మనకి దానిలో నుంచి అయితే ఉంటాయన్నమాట, కాపర్ ఫంజిసైడ్స్. సో చూస్తే ఇంకా ఏంటంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కాపర్
Cu plus 2. The ionic form of copper is that Cu plus 2. So you should learn the ionic forms of these nutrients. Okay, this ionic form of this nutrient is that copper plus 2, Cu plus 2. Okay, so concentration of copper in copper sufficient plants is from 5 to 30 ppm. Okay, here we are discussing about that copper, and the values are the concentration of copper ions in copper sufficient plants is from 5 to 30 ppm, and toxicity occurs between 20 to 100 ppm. Okay, you just try to understand this complete statement. If copper sufficient plants are there, then the copper content present in that plant is around 5 to 30 ppm. Okay, copper sufficient plant, not deficient plant. Copper sufficient plants, the copper content is around 5 to 30 ppm. Okay, and the toxicity occurs when the copper content present in the plant is in between 20 to 100 ppm. If the copper content is around 20 to 100 ppm, then it leads to copper toxicity. Okay, already I have told you that the differences between the deficiency and the toxicity. Deficiency means the required quantity is not there. Okay, if you take that copper content, required copper is not present, so that is called as deficiency. What is toxicity? So if the required nutrient is available in excess quantities, then it leads to toxicity. Okay, then it leads to toxicity. So the actual copper sufficient plant in copper sufficient plants, the copper content present is around 5 to 30 ppm. If the copper content is around 5 to 30 ppm, so then it may be called as the copper sufficiency or copper sufficient plant. Okay, otherwise if the copper content is above 20 to 100 ppm, then it leads to toxicity of that copper content, right? So these are the values. You should remember these things. The ionic form of this nutrient is Cu plus 2. Cu plus 2 రాగి. ఇది మనకి పెథాలజీలో కాపర్ ఫంజిసైడ్స్ గురించి ఎక్కువ చదువుతుంటాం మనం. సో ఇది బాగా మనకి రిలేట్ అయినటువంటి పోషకం అనమాట, కాపర్ ఫంజిసైడ్ అని అంటుంటాం. ఓకే, ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం కాపర్ ఫంజిసైడ్ ఒకవేళ ఏదైనా స్ప్రే చేస్తాం అనుకోండి, ఆటోమేటికలీ దిస్ కాపర్ వీఆర్ ఆల్సో సప్లిమెంటింగ్ దిస్ కాపర్ ఆల్సో. కాపర్ సల్ఫేట్ కదా. ఓకే, బోర్డో మిశ్రమం, బోర్డో పేస్ట్ ఇలాంటివన్నీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇండైరెక్ట్లీ వీఆర్ సప్లయింగ్ కాపర్ టు ద ప్లాంట్స్. ఓకే, అలా కూడా ఈ డెఫిషియన్సీ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఇంకేం పాయింట్స్ ఉన్నాయి? ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇంపార్టింగ్ డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్లేస్ సమ్ రోల్ ఇన్ ఇంపార్టింగ్ డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, and enhances fertility of male flowers. Okay, this is also one of the important thing. So just like boron, it also enhances the fertility of male flowers. Fertility of male flowers could be increased, right? These are the functions of copper. And copper deficiency symptoms. Okay, so what are the copper deficiency symptoms? If copper deficiency appears in plants, then what are the deficiency symptoms? Okay, let us study the symptoms of the copper deficiency. Okay, male flower sterility, delayed flowering, and senescence are the most important effects of copper deficiency. So male flowers sterility, okay, పురుష పుష్పాల యొక్క వంధ్యత్వం అంటాం అనమాట. అలా ఈ మూడు కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కాపర్ డెఫిషియన్సీ. డిలేడ్ ఫ్లవరింగ్ అండ్ సెనిసెన్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కాపర్ డెఫిషియన్సీ. ఓకే, తర్వాత క్లోరోసిస్ ఆఫ్ ద యంగర్ షూట్ టిష్యూస్. క్లోరోసిస్ మీన్స్ లాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ కలర్. ఓకే, క్లోరోసిస్ యాక్చువల్ కలర్ అంతా కూడా పోవడాన్ని క్లోరోసిస్ అని పిలుస్తుంటాం అనమాట. ఆఫ్ యంగర్ షూట్ టిష్యూస్, వైట్ టిప్స్ వస్తాయి, and necrosis, leaf distortion and dieback are characteristics of copper deficiency. ఎగ్జామ్లో ప్రతి పాయింట్ గట్టిగా చదవాలన్నమాట. మనం ఇది వస్తుంది ఇది లేదని కాకుండా అన్నీ కూడా కొంచెం చదివి అట్లీస్ట్ మనం ఆ నాలెడ్జ్ కొంతవరకు ఎడ్ చేసుకున్నప్పుడు
సింపుల్గా ఇచ్చే బిట్స్ రాయడం ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. సో అందువల్ల ఏంటంటే ఇవన్నీ ఎవడు చదువుతాడంటే ఎవడు ఏం చదవడు, మరి ఏం చేస్తాం, చదువుకోవాలి మనం, రైట్ అండి. సో ఇన్ సీరియల్స్ సిమ్టమ్స్ అపియర్ యాజ్ బ్లీచింగ్ అండ్ విథరింగ్ ఆఫ్ యంగ్ లీవ్స్. సీరియల్స్లో తీసుకుంటే బ్లీచింగ్ అవుతుంది అనమాట. ఇదొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశము డ్యూ టు కాపర్ డెఫిషియన్సీ. అలాగే ఎంటీ గ్లూమ్స్ ఇన్ వీట్. ఓకే, ఇది ఒక డైరెక్ట్ బిట్ ఇలాగే ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఎంటీ గ్లూమ్స్ ఇన్ వీట్ ఈస్ డ్యూ టు డాష్ nutrient deficiency. Answer is this one. Okay, empty glooms in wheat is due to the deficiency of copper. Direct bit. Okay, another one is exanthema and dieback in citrus. Okay, exanthema and dieback in citrus which manifests as dark brown spots on the leaves. It is also due to copper deficiency. ఓకే, కాపర్ డెఫిషియన్సీ. టెర్మినల్ ట్విగ్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ అని చెప్తున్నారు. సో డార్క్ బ్రౌన్ స్పాట్స్ ఆన్ ద లీవ్స్, టెర్మినల్ ట్విగ్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ will appear on the citrus. Okay, will appear on the citrus. This is also due to the deficiency of copper. Okay, this is also due to the deficiency of copper. So empty glooms in wheat. I think this type of bits will appear in examination. Empty glooms in wheat is due to the deficiency of copper. Exanthema and dieback in citrus is also due to the deficiency of copper. Okay, in citrus crops, right? Okay, how to correct this deficiency? Okay, soil application of 1 to 5 kg per hectare of copper sulfate 5H2O. Okay, copper sulfate 5H2O, copper sulfate 5H2O, right? And foliar application of copper sulfate 0.2% concentration. You should spray the copper sulfate solution directly onto the plants. Okay, the concentration is around 0.2%. Okay, you can spray the copper sulfate also. And copper EDTA, it contains 9 to 10% copper, 9 to 13% of copper. నీకు ఇలాంటివి కూడా రావచ్చు బిట్లు. ఓకే, కాపర్ EDTA contains 9 to 13% of copper. కాపర్ EDTA contains 9 to 13% of copper. ఓకే, అలాగే ఏమన్నమాట ఇక్కడ కాపర్ సల్ఫేట్ 5H2O అడుగుతున్నారు. కాపర్ సల్ఫేట్ 5H2O దీంట్లో ఎంత ఉంటుంది అని అంటే 24% ఆఫ్ కాపర్ అయితే మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఓకే, 24% ఆఫ్ కాపర్ అయితే చూస్తుంటాం. సాయిల్ అప్లికేషన్ అయితే మనం చేయాలి. ఇఫ్ కాపర్ డెఫిషియన్సీ అకర్స్ ఇన్ ద సాయిల్స్, దెన్ యూ షుడ్ అప్లై ద కాపర్ directly to the soil. So 1 to 5 kg per hectare of copper sulfate 5H2O we should apply directly to the soil. It is a soil application. Okay, it is a soil application. Copper EDTA contains dash percentage of copper. So copper EDTA contains 9 to 13% of copper. Most important thing, right? Okay, another two nutrients are there. That is iron is there. Next nutrient is iron and its functions. Variable valency of iron assigns its role in biological redox systems. Okay, వేరియబుల్ వ్యాలెన్సీస్, దీనికి వ్యాలెన్సీస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంటాయి. Fe+2 +3 +1 ఇలాగా వ్యాలెన్సీస్ డిఫరెన్స్ అయితే దీంట్లో మనం చూస్తుంటాం అనమాట. ఈ డిఫరెంట్ వ్యాలెన్సీస్ని బట్టి డిఫరెంట్ డెఫిషియన్సీస్ అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం. ఐరన్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ 2 గ్రూప్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఏ ప్రోటీన్స్లో ఇది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అంటే హీమ్ ప్రోటీన్స్ కంటైనింగ్ ఐరన్. ఓకే, హీమ్ ప్రోటీన్స్ కంటైనింగ్ ఐరన్, పోర్ఫైరిన్ కాంప్లెక్స్, పోర్ఫైరిన్ ఐరన్ పోర్ఫైరిన్ కాంప్లెక్స్ అంటాం అనమాట. ఏమవి రెండు అని అంటే పెరాక్సిడేజ్ అండ్ లెగ్ హెమోగ్లోబిన్. పెరాక్సిడేజ్లోను అలాగే నీకు లెగ్ హెమోగ్లోబిన్లోనూ కూడా ఇది కీలకమైనటువంటి పాత్ర కలిగి ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, పెరాక్సిడేజ్ అండ్ లెగ్ హెమోగ్లోబిన్లో కీలకమైనటువంటి పాత్ర అయితే ఇది కలిగి ఉంటుందన్నమాట. ఐరన్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ 2 గ్రూప్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. ఓకే, ఈ రెండు కూడా ప్రోటీన్స్, ప్రోటీన్స్ ఏంట 2 గ్రూపులు అని అనేటప్పటికి ఇక్కడ ఏంటంటే హీమ్ ప్రోటీన్స్, హిమోగ్లోబిన్ లైక్ ప్రోటీన్స్ అనమాట, కంటైనింగ్ ఐరన్ పోర్ఫైరిన్ కాంప్లెక్స్లో పెరాక్సిడేజ్లోను లెగ్ హెమోగ్లోబిన్లోను కూడా ఐరన్ కీలకమైనటువంటి ఇది పోషిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్ దట్ ఐరన్ అండ్ సల్ఫర్ proteins, iron and sulfur proteins in which iron is coordinated with thiol group. ఓకే, థయో గ్రూప్ అంటాం అనమాట. సల్ఫర్ ఉంటే కనుక దాన్ని థయో గ్రూప్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం.
Example is ferredoxin. ఓకే, ఐరన్ సల్ఫర్, ఐరన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. ఐరన్ దగ్గర ఐరన్ సల్ఫర్ ఉన్నటువంటి గ్రూప్ ఏది అని అంటే దట్ ఈస్ ఫెరిడాక్సిన్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి ఫెరిడాక్సిన్ అనమాట. థయోల్ గ్రూప్ అంటాం, థయోల్ గ్రూప్ అంటాం. థయో అంటే సల్ఫర్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ నెసరీ ఫర్ సింథసిస్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, ఇది ఎందుకు అసలు ప్రధానంగా ఐరన్ అంటే ఇట్ ఈస్ నెససరీ ఫర్ సింథసిస్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ chlorophyll in plants. The structural constant of pigments in microorganisms and the black pigment in Aspergillus niger contains iron. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఇవ్వబడ్డాయి అన్నమాట. ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ స్ట్రక్చరల్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ పిగ్మెంట్స్ ఇన్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్లో సూక్ష్మజీవుల్లో ఇట్ ఈజ్ అ స్ట్రక్చరల్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ పిగ్మెంట్స్. పిగ్మెంట్ అంటే కలర్ ఏజెంట్ అనమాట, రంగునిచ్చేటటువంటిది. ఓకే, నీకు ఎక్కడ ఏ కలర్ ఏజెంట్ గురించి చెప్తున్నారు అని అంటే ఇక్కడ ఆస్పర్జిల్లస్ నైజర్. ఓకే, ఆస్పర్జిల్లస్ నైగర్లో నీకు ఉండేటువంటి బ్లాక్ పిగ్మెంట్కి కారణం ఏది అని అంటే ఐరన్ అనమాట. ఎందుకు ఇవ్వకూడదు ఈ బిట్టు? ఓకే, ఎందుకు ఇవ్వకూడదండి? అగ్రిసెట్కి బిట్స్ సెట్ చేసేటువంటి వాళ్ళు కొంచెం క్రియేటివ్ పర్సన్స్ అయితే ఉండొచ్చు కదా. ఓకే, క్రియేటివ్ పర్సన్స్ ఉండొచ్చు కదా. ఇప్పుడు ఒకే టైప్ ఆఫ్ సోదిలో బిట్స్ ఇచ్చే బదులుగా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇద్దాం అనేటువంటి వాళ్ళు ఉండొచ్చు కదా. అలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి బిట్స్ క్యాచ్ చేస్తుంటారు అనమాట. ఇక్కడ ఏంటనంటే ద బ్లాక్ పిగ్మెంట్ ఇన్ ఆస్పర్జిల్లస్ నైజర్, ద బ్లాక్ పిగ్మెంట్ ఇన్ ఆస్పర్జిల్లస్ నైజర్ కంటైన్స్ డాష్ న్యూట్రియంట్ దట్ ఈస్ ఐరన్. Okay, Aspergillus niger, Aspergillus, it is a fungus. Aspergillus is a fungus. So the toxins produced by Aspergillus species is known as aflatoxins. Okay, Aspergillus produces aflatoxins. What are those aflatoxins? Aflatoxins are nothing but the toxins released by Aspergillus fungus species, flavus, Aspergillus flavus or Aspergillus niger, like that. Okay, these are the toxins. But here the black pigment, okay, the black pigment present in Aspergillus niger contains iron. So you just have a look at that the statement given earlier that it is a structural constant of pigments present in microorganisms. Okay, it is a structural constant. Iron, we are discussing about the nutrient that is iron. Iron is the structural constant of pigments that is present in microorganisms. So here the microorganism is Aspergillus. It is having some black pigment. So the black pigment is due to the presence of iron. Okay, the structural constant in the structural, simple, the question may be like this: the structural constituent present in Aspergillus niger. Okay, the structural constant of the black pigment present in Aspergillus niger is dash. Okay, the structural constituent present in the black pigment of Aspergillus niger is dash. The answer is iron. Options is that iron, copper and sulfur and magnesium. So the answer is iron. ఇలాంటివి ఆన్సర్ చేయడం చాలా కష్టంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది. ఆస్పర్జిల్లస్ నైజర్లో బ్లాక్ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ బ్లాక్ పిగ్మెంట్కి కారణం ఏంటి అని అంటే దట్ ఈస్ ఐరన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఐరన్ అనేటువంటిది ఈ పిగ్మెంట్స్లో స్ట్రక్చరల్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందన్నమాట. దానికి కారణమే ఐరన్. ఈ స్ట్రక్చరల్గా దాని నిర్మాణ పరంగా దాంట్లో దీనికి కారణమే ఐరన్ అనమాట. సో దట్ దే మే ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్. Okay, what is the structural constant present in the black pigment of Aspergillus niger or Aspergillus species? Okay, Aspergillus species. So then the answer is iron. Okay, you should remember that Aspergillus niger or Aspergillus flavus and other species are there. The Aspergillus is a fungus and it produces some toxins, and the toxins are called as aflatoxins. Okay, aflatoxins effect is more in groundnut crop, groundnut exports. Okay, if the aflatoxins percentage or ppm is more in the exports of groundnut, then they will return the entire content again. Okay, aflatoxins are very important. Okay, so the storage problem is there in groundnut, and
most of the farmers do not dry properly the groundnut content, so that these aflatoxins will develop in that grains. Okay, so it is very difficult and difficult for sending it to the other countries. Okay, they won't accept aflatoxins. Okay, they won't accept that aflatoxins contents which are present on that in that grains or kernels. So this is all about Aspergillus thing. Aspergillus niger contains iron. Okay, Aspergillus niger contains iron. That Aspergillus niger is contains Aspergillus niger contains a black pigment. So the structural constant of this black pigment present in Aspergillus niger is iron. ఓకే, దాని మీద ఉండేటువంటి ఆ బ్లాక్ పిగ్మెంట్కి కారణమైనటువంటి స్ట్రక్చరల్ కాన్స్టెంట్ ఏది అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఐరన్. ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సింథసిస్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్లేస్ ఏ కీ రోల్ ఇన్ సింథసిస్ అంటే తయారు చేయడము, అండ్ మెయింటెనెన్స్ దాని యొక్క పర్యవేక్షణ. సో సింథసిస్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ ఇన్ ప్లాంట్స్, క్లోరోఫిల్ యొక్క తయారీ దాని యొక్క దీంట్లో ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర ఐరన్ కూడా పోషిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో the deficiency symptoms. Okay, deficiency symptoms. Deficiency of iron results in interveinal chlorosis appearing first on the younger leaves with leaf margins and veins remaining green. Leaf margins remains green and leaf veins remains green, and the rest of the position will change its color. The chlorosis will occur. Okay, chlorosis will occur. Okay, leaf margins are with same color. Okay, leaf margins are with same color, and the leaf veins are also with same color, and the rest of the leaf will lose its color, and some intervenal chlorosis occurs. Chlorosis means rangu కోల్పోవడం, ఆకుపచ్చని రంగును కోల్పోవడాన్నే క్లోరోసిస్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. కేవలం ఈనెలు మాత్రం అలాగే అంచులు మాత్రమే మామూలు ఒరిజినల్ రంగులో ఉంటాయి, మిగిలినంతా కూడా క్లోరోసిస్ అయితే జరుగుతుంది. సో వైట్ కలర్ ప్రామినెంట్గా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. వైట్ ఆకులన్నీ కూడా మిగిలినంత వరకు తెలుపు రంగులోకి మారిపోవచ్చు. ఓకే, ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనేటప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని మనం ఆ విధంగా గుర్తుపట్టవచ్చు అనమాట. క్లోరోటిక్ లీవ్స్ మే బికమ్ వైట్. ఓకే, లీవ్స్ బికమ్ వైట్. క్లోరోసిస్ అంటే ఒరిజినల్గా రంగు కోల్పోవడము, బట్ ఇన్ దిస్ డెఫిషియన్సీ ద లీవ్స్ బికమ్ వైట్, తెలుపు రంగులోకి మారుతాయి అనమాట. తెల్లని ఆకులు అంటే ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అని మనం అయితే చెప్పొచ్చు అనమాట. లీఫ్ టిష్యూస్ డివైడ్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ డై, క్లోరోఫిల్ ఉండదు, అందువల్ల ఆకులన్నీ తెల్లగా మారిపోతాయి అనమాట. సో ఇది గ్రామినేషియస్ క్రాప్స్ మనం తీసుకుంటుంటే కనుక క్లోరోసిస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేట్ స్టిప్స్ విత్ గ్రీన్ వెయిన్స్. క్లోరోసిస్ అనేటువంటిది ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే ఆల్టర్నేట్ స్టిప్స్ విత్ గ్రీన్ వెయిన్స్ అండ్ ఎల్లో ఇంటర్వీనల్ టిష్యూస్. barley, maize, jowar, leaves show reddish brown spots. Okay, the leaves show reddish brown spots. Okay, on spots on leaves away from the base on the margin. ఇలా సిమ్టమ్స్, డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ క్రాప్స్ అనమాట. అండర్ కండిషన్స్ ఆఫ్ సివియర్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఐరన్, సో గ్రోత్ సెసేషన్ అంటే గ్రోత్ ఆగిపోతుంది. ఓకే, సెసేషన్ మీన్స్ సెసేషన్ అంటే స్టాప్. ఓకే, గ్రోత్ అనేది ఆగిపోతుంది అనమాట. అక్కర్స్ విత్ ద హోల్ ప్లాంట్ టర్నింగ్ నెక్రోటిక్. నెక్రోటిక్ మీన్స్ ద టిష్యూస్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ విల్ డై. Okay, that is called as necrosis. The entire plant will die. So that condition is called as necrosis. Okay, the plant will die due to necrosis. Okay, necrosis means death of the tissues. So this will occur if the deficiency is more severe, then the growth cessation occurs, and finally the plant will die due to necrosis. Right, how to correct this one, how to correct this deficiency? So in general, soil application in iron salts are there, such as ferrous sulfate is there. This is not practiced because of their rapid oxidation to much less soluble ferric ion. If we apply this ferrous sulfate directly to the soil, then rapid oxidation will takes place, so that with this rapid oxidation this ferrous sulfate will turn into ferric ions. Okay, they are less soluble. So like that some problems will appear. So correction of iron deficiency is generally done by foliar sprays. Okay,
foliar spray. Soil application is not recommended in iron deficiency. Okay, in iron deficiency, we should not go for soil applications. You should go for foliar sprays. Okay, foliar sprays దేంతో మనం చేస్తుంటాము. You should go for foliar spray with ferrous sulfate 7H2O. It contains 19% of iron, and ferrous iron chelates, that is NaFeEDTA, that is 5 to 14% iron content. So this type of foliar spray, you should go for foliar sprays. Never go for soil application. If you apply that ferrous sulfate as a soil application, then that will be converted into ferric ions. Ferric ions are less soluble in soil. That's why it is not advisable. It is not advisable. So you should go for foliar sprays. Foliar sprays. Okay, you should go for foliar spray, that is ferrous sulfate 7H2O. So in this form you should spray the content directly on the leaves of the plants. So that is foliar spray, that is ferrous sulfate 7H2O. It contains 19% of iron. Ferrous sulfate 7H2O contains 19% of 19% of iron. And another chelates are also there. Iron chelates are there. NaFeEDTA. It contains 5 to 14% of iron. So one thing you should remember is that so you should not spray the entire content directly onto the foliar spray. Okay, on the plants as a foliar spray. So ferrous sulfate 7H2O. Okay, you should not spray ferrous sulfate 7H2O directly as a foliar spray on the plants. So you should mix this ferrous content. Ferrous sulfate plus 7H2O should be mixed with something. Okay, then only you should go for the spray. Iron contents should be mixed with salt, some salts, lemon salts. Okay, iron content should always be mixed with citric acid. Okay, it should be get mixed with citric acids. Citric acid సమక్షంలో మాత్రమే ఇది మొక్కలు కానీ మనుషులు కానీ ఎవరైనా సరే ఇది అబ్జార్బ్ అవుతుంది అనమాట. అదర్వైజ్ ఇట్ కెనాట్ బి అబ్జార్బ్డ్ బై ద ప్లాంట్స్ ఆర్ బై ద ఎనీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ యానిమల్స్. సో యూ షుడ్ మిక్స్ సమ్ సాల్ట్స్. ఓకే, యూ షుడ్ మిక్స్ సమ్ సాల్ట్స్. సో తెలుగులో దాన్ని ఏమంటామంటే నిమ్మ ఉప్పు అని అంటాం అనమాట. ఇట్ కంటైన్స్ సిట్రిక్ యాసిడ్. Okay, you should add some citric acid to this content, and then you should go for the spray. Okay, ferrous sulfate 7H2O should not be directly spray on the plants. Okay, you should mix that citric acid content and then it should be sprayed on the plants. So ferrous sulfate 7H2O plus citric acid, this is in this combination you should go for the spray, foliar spray. Okay, soil application is not advisable. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఐరన్. ఐరన్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ మనం ఎప్పుడైనా సరే దీని తెలుగులో ఏమంటారంటే అన్నబేది అంటాం. ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ని తెలుగులో ఏమంటారంటే అన్నబేది. అన్నబేది అనేది డైరెక్ట్గా మనం దాన్ని స్ప్రే చేసేయకూడదు. యూ షుడ్ మిక్స్ దిస్ అన్నబేది విత్ సాల్ట్, నిమ్మ ఉప్పు. ఓకే, నిమ్మ ఉప్పు. సో దిస్ నిమ్మ ఉప్పు కంటైన్స్ ద సిట్రిక్ యాసిడ్ కంటెంట్. Okay, only in the presence of citric acid this ferrous ions will be absorbed by the plants. Okay, otherwise they cannot take the iron contents or iron ions or like that. So you should mix the iron content with citric acid. Okay, when the iron contents are mixed with citric acid, and only the plant can absorb all those things. Adiki iవ్వలేదు, ఇది విషయం అన్నమాట. Okay, right. The last one is manganese. Okay, the last one is manganese. Manganese, functions of manganese, because of variable valence. This is also having some variable valence, just like iron. Iron is also having variable valences, Fe plus, Fe plus, Fe plus plus, Fe plus plus plus, like that. Variable valences are there. So manganese plays an important role in photosynthesis and detoxification of superoxide free radicals. Okay, this manganese plays an important role in photosynthesis. So manganese is an integral component of water splitting enzyme. Okay, this line is very important. So which nutrient is an integral component of the water splitting enzyme? Okay, water splitting enzyme లో ఏది ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ లాగా ఉంటుందండి? ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ manganese.
okay, which is associated with photosystem 2, integral component of water splitting enzyme. Bit చెప్పొచ్చు అనమాట. Integral part of the water splitting enzyme is dash, right? So it is a constant of superoxide dismutase. This is also one of the important bits. So this manganese is a constituent of superoxide dismutase. Manganese SOD, superoxide dismutase. Already ఇంతకు ముందు మనకైతే వచ్చిందనమాట, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ద డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్? Manganese deficient plants contains less than 25 ppm manganese. ఓకే, ఇందాక మనం ఒక ppm వాల్యూస్ వచ్చాయి కదా, జస్ట్ లైక్ దట్. సో మ్యాంగనీస్ డెఫిషియంట్ ప్లాంట్స్ కంటైన్స్ లెస్ దాన్ 25 ppm మ్యాంగనీస్. ఏ ప్లాంట్లో అయితే 25 ppm కంటే తక్కువగా ఉంటుందో దెన్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద మ్యాంగనీస్ డెఫిషియంట్ ప్లాంట్స్. ఓకే, less than 25 ppm ఉంటే కనుక they may be considered as manganese deficient plants. Okay, the range is 25 ppm, 25 ppm of manganese. So deficiency symptoms of manganese are most severe in middle leaves. Important thing. Okay, ఇప్పుడు మనం ఇంతకు ముందు మనం అన్నీ చూస్తాము, నైట్రోజన్ చూస్తాము అండ్ ఫాస్ఫరస్, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్ అండ్ ఆల్ అదర్ థింగ్స్ మనం చూస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ద డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ విల్ ఫస్ట్ అపియర్ ఆన్ ద ఓల్డర్ లీవ్స్ అండ్ later on the other leaves అనమాట. అయితే ఇక్కడ మనం మ్యాంగనీస్ కనుక చూస్తే ఏంటంటే ద డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ appear on the middle leaves. This is the characteristic symptom of this manganese. Okay, deficiency symptoms first appear on the middle leaves of the trees than the younger ones, because manganese is preferentially translocated to the younger tissues. సో మిడిల్ లీవ్స్లో వస్తుంది దీని తాలూకు డెఫిషియన్సీ, రైట్? నైట్రోజన్కి అయితే ఓల్డర్ లీవ్స్, అలాగే ఫాస్ఫరస్ కూడా ఓల్డర్ టిష్యూస్, జస్ట్ లైక్ దట్. But here in manganese, the deficiency symptoms first appear on the middle leaves of the plant. Important thing. Intervenal chlorosis in dicotyledons is characterized by appearance of chlorotic necrotic spots in the intervenal areas. Intervenal chlorosis. Chlorosis means loss of its color, loss of its green color. So that is called as chlorosis. కొన్ని పదాలకు అర్థాలు లేకపోతే అవి ఆ లైనే మనకు అర్థం కాదనమాట. దట్స్ వై సో ఆ పదాలు ఏం పదాలు అని అంటే ఇవన్నీ కూడా. ఇంటర్వీనల్ క్లోరోసిస్ ఇన్ డైకోటిలెడెన్స్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై అపీరెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోటిక్ అండ్ క్లోరోటిక్ అంటే రంగు కోల్పోయినటువంటి మచ్చలు, నెక్రోటిక్ స్పాట్స్ అని అంటే ఆ టిష్యూ డ్యామేజ్ అయిపోయినటువంటి స్పాట్స్, ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. గ్రే స్పెక్స్ ఆఫ్ ఓట్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ హియర్ ఇన్ ఓట్స్. గ్రే స్పెక్ ఆఫ్ ఓట్స్ అండ్ ఓట్స్లో గ్రే స్పెక్ and speckled yellow sugar of sugar beet. If you take it as sugar beet, in sugar beet, this manganese deficiency is also called as speckled yellow of sugar beet and marshy spots of peas. మూడు ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఓకే, మ్యాంగనీస్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఓట్స్లో ఏమొస్తుందని అంటే గ్రే స్పెక్ ఆఫ్ ఓట్స్. ఓకే, గ్రే స్పెక్ ఆఫ్ ఓట్స్ అండ్ స్పెకెల్డ్ ఎల్లో ఆఫ్ షుగర్ బీట్, మార్షీ స్పాట్ ఆఫ్ పీస్, ఇవి మనకు వస్తాయి, ఇవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి డ్యూ టు మ్యాంగనీస్ డెఫిషియన్సీ. ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇవన్నీ అడగొచ్చు అనమాట. ఎలా వస్తాయి క్వశ్చన్స్? ద క్వశ్చన్ మే బీ లైక్ దిస్. ఓకే, ద క్వశ్చన్ మే బీ లైక్ దిస్. సో గ్రే స్పెక్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఈజ్ డ్యూ టు ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ డాష్ న్యూట్రియంట్. ఓకే, క్వశ్చన్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. గ్రే స్పెక్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఈజ్ డ్యూ టు ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ డాష్. నీకు వెంటనే ఇక్కడెక్కడ నీకు న్యూట్రియంట్స్లో మనకు కాదు, క్రాప్స్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావు అంటే క్రాప్స్లోకి వెళ్ళిపోతావు అనమాట. డైరెక్ట్గా నువ్వు క్రాప్స్లోకి అయితే వెళ్ళిపోతావు. ఎక్కడో చూస్తే నీకు చూస్తే ఓట్స్ అని కనపడుతూ ఉంటుంది. ఓట్స్ మనకు లేదు కదా అని అనుకుంటావు. ఓట్స్ మన సిలబస్లో లేదు, రైసే ఉంది, వీట్ కూడా లేదు, మళ్ళీ తర్వాత మెయిజ్ ఉంది, జోవర్ ఉంది, ఇవన్నీ మనం చూసి క్రాప్ ప్రొడక్షన్లో ఎంత ఆలోచించినా నీకు కనపడదు. సో అందువల్ల ఏంటంటే దాని సోర్స్ అయితే ఇక్కడ ఉందన్నమాట. ఏంటంటే గ్రే స్పెక్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఈజ్ డ్యూ టు ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ manganese. Another thing is speckled yellow of sugar beet is due to the deficiency of manganese. Speckled yellow of sugar beet is also due to the deficiency of manganese. And marshy spot of peas is also due to the deficiency of manganese. Marshy spot of peas, speckled yellow of sugar beet and grey speck of oats. Direct bits and ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ బిట్స్. నీకు ఏదైనా సరే అడగొచ్చు అనమాట. ఎందుకు అడగకూడదు? ఇందులో ఏదైనా సరే నీకైతే అడగొచ్చు అనమాట.
Right, corrective measures. What are the corrective measures for this manganese deficiency? Okay, the soil application of manganese sulfate 3H2O. Okay, you can apply directly this manganese sulfate to the soil at the rate of 10 to 25 kg per hectare, and MnSO4H2O. Okay, it is in the form of manganese sulfate. It is manganese sulfate, that is 1H2O. 1H2O. Here it is 3H2O. So it contains 26 to 28% of manganese, and this MnSO4H2O contains 30 to 32% of manganese. So at 10 to 25 kg per hectare, కొన్ని వందల బిట్స్ ఉన్నట్టుంటాయి లైన్ టు లైన్లో. ఒక లైన్లోనే మనకి ఇన్ని బిట్స్ అయితే కనిపిస్తుంటాయి అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ in your preparation. This is one of the most important lectures. Okay, I just completed this lecture and concluded I am going to conclude this today's session also. So these are the important bits. Okay, don't try to write that examination without touching this important lecture, that is nutrient classification. This is one of the important lectures. Okay, you may get more number of bits from this area. Okay, if the paper is tough, if they want to give the paper in a somewhat tough, okay, then this type of questions will appear in that examination. Definitely they will give this type of questions in that examination. So never think that the question paper may be like that 25 paper or 24 paper or 23 paper, but due to some changes, okay, if they want to change the pattern of that examination, then you will get all these questions. Definitely you will get all these questions. ఓకే, నేను ఎప్పుడు చదవలేదు, ఏ పేపర్లో రాలేదు, ఇంతవరకు ఇవి రావు అని ఎవడు చెప్పలేడు ఇక్కడ. ఓకే, అలా చెప్పడానికి అవకాశం కూడా కుదరదు. ఎందుకనంటే అక్కడ ఇవ్వకపోతే ఇంకెవడో మానేస్తారా అంటే అలాగే ఉండదు. సో అక్కడ ఇంతవరకు ఇవ్వలేనివే ఇస్తారు ఇప్పుడు. ఓకే, జస్ట్ మోడల్ మే బీ ద సేమ్, బట్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ ద క్వశ్చనింగ్ ప్యాటర్న్ విల్ బీ ఆల్వేస్ న్యూ. కాబట్టి నువ్వు ఎలా చదవాలి అని అంటే అలా చదవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇవన్నీ రాలేదండి ఎందుకంటే ఇవన్నీ అని అనుకుంటే వదిలే. ఓకే, ఎవరు ఏం చేయలేరు. నువ్వు ఎందుకైనా మంచిది అని చదివితే డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ బెనిఫిటెడ్. ఓకే, దే మే ఆస్క్ యూ లైక్ దిస్: గ్రే స్పెక్స్ ఆఫ్ వుడ్స్ ఈస్ డ్యూ టు డాష్ డెఫిషియన్సీ, డాష్ న్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీ అని అడుగుతాడు. నువ్వు మ్యాంగనీసా మెగ్నీషియమా లేకపోతే ఇంకోటా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేలోపు ఎగ్జామ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు మ్యాంగనీస్. మ్యాంగనీస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మెగ్నీషియం. నీకు అదే డిఫరెన్స్ తెలియాలి, నీకు ప్రతిదీ డిఫరెన్స్ తెలియాలి. పట్టి క్వశ్చన్స్ అయితే నువ్వు జాగ్రత్తగా చదవాలి. ఓకే, అదర్వైజ్ అన్నీ తప్పులే రాస్తావు. అన్ని ఆన్సర్లు తెలిసి కూడాను అన్నీ తప్పులే నువ్వు రాస్తావు. ఓకే, ఆన్సర్స్ అన్నీ తెలిసి తప్పులు రాయడం అనేటువంటిది ఇట్ ఈజ్ ఏ క్రైమ్. నీకు తెలీదు, ఏదో రాళ్ళు ఇస్తావు, ఏదో పెట్టావు అని అంటే ఓకే, బట్ నువ్వు దగ్గర వరకు వస్తుంటావు నువ్వు. ఓకే, నువ్వు కొంత చదువుతావు అనమాట. 50% ఆఫ్ ఇది నువ్వు చదువుకుని వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాసేద్దాం అంటే అవ్వదు. సో చదివేదేదో కంప్లీట్గా చదవడం. ఒకవేళ ఇంకా ఇదైతే కొంచెం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసి దాని మీద చదివితే ఒకవేళ మనం ఈజీగా రాయడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ న్యూట్రియంట్స్ గురించి అయితే మనం అయితే కంప్లీట్గా చెప్పుకున్నాం బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ లెక్చర్, దట్ ఈజ్ న్యూట్రియంట్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ డిఫరెంట్ న్యూట్రియంట్స్ గురించి. ఇది కొంచెం ఎక్కువ లెంగ్తీ లెక్చర్ అయినప్పటికీ కూడా, ఒక 2 days మనం తీసుకున్నప్పటికీ కూడా, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లెక్చర్స్. ఓకే, ఇది చాలా వాటికి లింకప్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అందువల్ల నువ్వు దాన్ని కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా తీసుకో. లేకపోతే ఇది కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ మీరే టైం వేస్ట్ చేస్తారు ఈరోజు అంతా కూడా. సమ్ ఇంపార్టెంట్ టేబుల్స్ ఇందులో అయితే నెక్స్ట్ దాంట్లో అయితే ఉంటాయన్నమాట. సో ఏఎస్పీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడము ఇవన్నిటి మీద కూడా కుదిరితే రేపైతే ఒకసారి దీని అయితే మనం చూద్దాం. ఓకే, with this I am going to conclude this session. Okay, సో అంతేనండి ఈ రోజుకైతే ఇంతే. ఓకే, వావ్, గీత గారు, లక్ష్మయ్య గారు, రామలక్ష్మి గారు వచ్చిన వాళ్ళు అలా పాపం చాలా ఓపిక్గా అయితే క్లాస్ విన్నందుకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా ఓపిక్గా ఈ క్లాస్ అంతా కూడా విన్నందుకు. మీకు ఎంతో కొంత దీనివల్ల బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుంది, డెఫినెట్గా బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ స్టాండర్డ్స్ వెన్ యు ఆర్ అపేరింగ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్.
ఓకే. అప్పుడు నువ్వు ఎగ్జామ్ టైమ్‌లో నీకప్పుడు అనిపిస్తదనమాట. ఓకే. ఇవన్నీ ఎప్పుడో ఒకటి మనం చదివాం కదా! అనేటువంటి ఫీలింగ్ అయితే వస్తది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పేసాం కాబట్టి ఒక ఒక గంట లేదా 2 గంటలు ఈ లెక్చర్ గనుక మనం చదువుకుంటే, ఇప్పుడు నేను ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని హైలైట్ చేసి నేను చెప్పానో, డెఫినెట్‌గా నువ్వు ఆన్సర్ చేయగలుగుతావనమాట. రావు అని ఎప్పుడు ఉండకండి. ఇప్పుడు ఇంతవరకు రాలేదు. 3 ఎగ్జామ్స్ అయ్యాయి మనకి. 2023, 24, 25 ఇంగ్లీష్ మీడియంలో 3 ఎగ్జామ్స్ అయితే అయ్యాయన్నమాట. ఈ 3 పేపర్‌లో రాకపోతే రాకూడదనే ఉంది. ఇంకొక 10 ఏళ్ళైనా సరే రాని క్వెషన్ ఇచ్చినటువంటి క్వెషన్ ఇవ్వకుండా ఇవ్వాలంటే కనీసం 10 ఏళ్ళు పడతది మనకి. ఇంకొక 10 ఏళ్ళు అనమాట. ఎందుకు ఇయర్‌కి 120 క్వెషన్సే ఇస్తారు మనకి. ఇంకా అన్ని కొత్త క్వెషన్స్ ఉన్నాయి ఇవ్వడానికి. అందువల్ల పాత వీటిని మనం బేస్‌గా చేసుకొని కంప్లీట్‌గా ఎక్కడో దగ్గర మన ప్రిపరేషన్ అయితే స్టాప్ చేయొద్దు. ఎప్పుడు కొత్తగా చదువుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. పాతవి ఓకే. మోడల్ అంతా తెలుస్తుంది. దాంతో పాటుగా కొత్తవి కూడా మనమైతే చదువుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బై. గుడ్ నైట్ అందరికీ కూడా. మళ్ళీ రేపైతే మనం కలుసుకుందాం. రేపు మరొక మిగిలినటువంటి పార్ట్‌తో రేపైతే కలుద్దాం అనమాట. ఎగ్జామినేషన్ ఇవ్వాలా వద్దా మీరే కామెంట్ చేయండి. గ్రూప్‌లో మెసేజ్ పెడితేనే తప్ప నేను ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ ఎగ్జామ్ లింక్ అయితే ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ ఇవ్వను. ఒకవేళ గ్రూప్‌లో ఎగ్జామ్ కావాల్సినటువంటి వాళ్ళు ఎగ్జామ్ కావాలి అని చెప్పేసి మీరు మెసేజ్ చేయండి మన వాట్సాప్ గ్రూప్‌లో. ఎవరికైతే అవసరమో వాళ్ళకి మాత్రమే నేను పంపిస్తాననమాట. అవసరం లేని వాళ్ళందరికీ కూడా ఎగ్జామ్ లింక్ అయితే నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ దట్ ఎగ్జామినేషన్ లింక్. సో దట్ మీకు అవసరమైనటువంటి వాళ్ళు గ్రూప్‌లో మెసేజ్ చేయండి. సో దట్ ఐ విల్ సెండ్ యూ ద ఎగ్జామినేషన్ లింక్. ఎందుకంటే నేనే పెండింగ్ ఉన్నాను. ఇంకా లాస్ట్ వీక్‌లో పెట్టాల్సినటువంటి ఎగ్జామ్ పెట్టలేదు. సో అందువల్ల ఇంకా నేను ఈ వారం మొత్తం మీకు 4 ఎగ్జామ్స్ అయితే పెట్టాలి. చూద్దాం. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఐ విల్ సెండ్ యూ ద లింక్. అదర్వైజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సెండ్ యూ ద లింక్స్. గ్రూప్ ఉందండి. గ్రూప్ ఉంది కదా! దాంట్లో మీరు రెస్పాండ్ అవ్వండి. దిస్ ఈజ్ ఎ పనిష్మెంట్ ఫర్ యూ. ఎందుకు అనంటే నేను మీరు చెప్పిన పని చేయలేనందుకు దిస్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ పనిష్మెంట్ ఫర్ యూ. ఓకే ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బై. గుడ్ నైట్ అందరూ కూడా మీరైతే ఎగ్జిట్ అయితే అయిపోండి. మళ్ళీ రేపు అయితే కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బై. గుడ్ నైట్. చాలా రోజుల తర్వాత శాంసంగ్ వాళ్ళ మాన్స్టర్ సిరీస్ లో కొత్త ఫోన్ తీసుకొస్తుంది. అదే ఇది శాంసంగ్ గెలాక్సీ M47 5. ఈ ఫోన్ ఫస్ట్ సేల్ కి జూలై 4వ తారీఖు